بسم الله الرحمن الرحيم. في محاضرة النهاردة احنا هنتعرف على الفلويد سيستم اوف ذا اي، ويعني ايه intraocular fluid والintraocular pressure والديزيز اللي ممكن يعمله الكومنست diseases اللي ممكن تبقى caused by any disturbance of this intraocular fluid. زي ما احنا شايفين ادي الاي بول، ايه اللي عامل maintaining للشيب of the eye pole in this shape، انها كورة منفوخة ايه او مليانة ايه، مليانة fluid. في fluid في الانتيريور segments of the eye وده اسمه aqueous humor. الاكستندنج بقى between السيلياري processes واللانس والايرس والكورنيا، كل ده في البوستيريور and anterior chambers of the eye filled with aqueous humor. وعندي الفيترس humor which is gelatinous in nature, jelly-like substance موجودة في posterior surface of the lens and extending all the way للretina and choroid. الهدف منهم الاثنين هما بيمنتين shape of the eye pole. لو نشوف السيجمنتس اوف ذا اي هنلاقي عندي anterior segments ودي occupy 20% من السايز اوف ذا اي بول، وعندي posterior segment اللي هي 80% of the eye ball. الانتيريور segments هي اللي including الكورنيا والايرس والسيلياري بودي واللانس، وفيها هنا الانتيريور and posterior chambers of the eye اللي ما بينهم البيوبل، والفلويد اللي filling this space هو الاكويس humor. ودي posterior segments of the eye اللي تقريبا واخدة 80% من حجم الاي بول. عندي هنا الريتنا والكرويد والposterior surface of the lens، وهنا filled with the vitreous humor. الهدف زي ما قلنا من this intraocular fluid to maintain sufficient pressure in the eyeball to keep it distended. هنيجي نتعرف أول حاجة على الفيتريوس humor وإيه المشاكل اللي ممكن تحصل منه وإيه الفانكشنز بتاعته. طيب الفيتريوس humor زي ما قلنا واخد الposterior segment، هو مش liquid in nature زي الاكويس humor، لكن هو gel like substance، عشان كده هنلاقي فيه a lot of collagen fibers، ف maintaining to distend the eyeball ويحافظ على الشيب بتاعها. الفيتريوس humor filling the space between the lens and the retina، ودي من الفانكشنز بتاعته ان هو to maintain the lens in its place، يمنع posterior dislodgement of the lens او يمنع displacement of the retina. الفيتريوس humor مش بس من ووتر وكولاجين فايبرز، لا في كمان نيوترينز، شوجر، جلايكوزامين وجلايكان، سولز اند بروتينز. يبقى اول فانكشن للفيتريوس humor هي المينتين الراوند شيب اوف ذا اي بول زي ما قلنا، وبيحافظ على اللانس والريتنا in their places. عشان كده لو حصل degeneration للديس aqueous vitreous humor هيبتدي يحصل displacement للستراكشرز دي من مكانها. تاني حاجة زي ما عرفنا قبل كده ان الفيتريوس humor is one of the refractive media of the eye، يعني اللايت هيعدي على الفيتريوس humor قبل ما يوصل للفوتوريسبتورز، ومن الكرايتيريا بتاعت اي refractive media انها تبقى transparent عشان تقدر تعدي الضوء، ما يحصلش اي reflection of these light rays. يبقى maintaining the clarity of the visual acuity، انها تفضل transparent طول الوقت عشان يقدر يعدي منها اللايت ويستيموليت الفوتوريسبتور without causing any photo reflection. الحاجة الثالثة هي شوك ابزوربر، هي مكانها لو انا بحط ماي ثامب ان ماي ايز، بدعك عيني باي حاجة، خدت خبطة في راسي، خبطة في عيني، مين اللي بيابزورب الشوكس او الصدمات او الموفمنت اوف ذا اي اور هيد؟ هو الفيتريوس humor. اوكي، يبقى هو جيل لايك سبستانس عشان تابزورب الشوكس او اي ديستورشن يحصل في الشيب اوف ذا اي بول. يبقى عرفنا هو مكانه فين، عرفنا الستراكشر بتاعه، وعرفنا الفانكشنز بتاعته. الكومن بروسيس بقى ان يحصل مع الايدجينج، ان يبتدي يحصل degeneration of the vitreous humor. يعني ايه degeneration of the vitreous humor؟ يعني يبتدي يتحول من gel like substance زي ما احنا بنقول و maintaining the shape of the eyeball to become thinner liquid in consistency، وبالتالي يبتدي يبقى في زي liquidity في الفيتريوس humor، والفيتريوس humor بعد كده يبتدي يبقى separated from the retina بالمنظر ده، يحصل له detachment from the retina. الموضوع ده بيمر بمراحل. اول ما يحصل vitreous degeneration الشخص يبتدي يشتكي من حاجه اسمها vitreous floaters، كانه شايف دبان او حشرات قدامه في الفيجوال فيلد، في نقط سوداء، نتيجه زي ما قلنا من الفانكشنز بتاعته maintain clarity of the visual field. طيب لما يبتدي يحصل degeneration ل some parts of the vitreous humor ابتدي اشوف web like lines او rings او spots، اي نقط سوداء، الفيلد ما بقاش clear لان في degeneration في الاكويس humor، المكان اللي بيعدي فيه الضوء. طيب لو كمل كده وبقى thinner more thinner هيبتدي يبقى detached من الريتنا
ويزيد عندي الفلوترز، وممكن يبقى يحصل حاجه اسمها فلاشز اوف لايت نتيجه للريفلكشن اوف لايت ريز انسايد ذا اي بول. فيبتدي الشخص مش بس يشتكي من فلوترز، كمان هيشتكي من فلاشز اوف لايت لو حصل posterior vitreous detachment. طيب ايه الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل بعد كده؟ مش بس كده، ده الريتنا كمان ممكن تبقى separated from its place، يبتدي يحصل retinal tear أو detachment من its place، وكمان يحصل traction للretinal vessels ويبتدي يحصل vitreous hemorrhage. يبقى أنا كمان عندي ممكن يحصل stretching للبلاد vessels نتيجة to this tear ويعمل vitreous hemorrhage و detachment from the retina from its place. طيب الحل ايه؟ بيبقى ان هما بيعملوا فيتراكتومي، بيدخلوا ويبتدوا يشيلوا الفيترس الديجنريتد ده ويحقنوا مكانه سيليكون اويل علشان تو تستند الاي بول وتمنتين اتس شيب. يبقى دي المكان والفانكشنز والكومن ديس اوردرز اللي ممكن تحصل مع الفيترس هيومر. زي ما قلنا فيترس ديجنريشن يبان فلوترز، وبعد كده يحصل ديتاتشمنت يبان في شكل فلاشز اوف لايت، وبعد كده ممكن يعمل فيترس هامورج اند ريتينال تير وديتاتشمنت. تاني فلويد فيلينجز اي هو الاكويس هيومر. والاكويس هيومر زي ما قلنا هو موجود في الانتيريور سيجمنتس اوف ذا اي، واخد الانتيريور اند posterior chamber. هدفه ان هو ينارش الافاسكولار ستراكشر اوف ذا اي اللي هي اللانس اند ذا كورنيا. طيب الانترا اوكولار او الاكويس هيومر ده اي سائل في مكان عامل بريشر، فالبريشر كوزد باي ذا اكويس هيومر اسمه انترا اوكولار بريشر. طيب الانترا اوكولار بريشر ده او الفلويد ده ليه فورميشن اند درينج، ده اللي محافظ على كميته ثابته. الريت اوف فورميشن بتاعه هو نفسه الريت اوف درينج equal 2 to 3 microliter per minute. طيب هو بيتكون من ايه المكان السكريشن بتاعه، وازاي بيبقى maintained، او ايه اللي ممكن يريجوليت its secretion and drainage. اول حاجه هو بيتكون من الابيثيليال سيلز اوف ذا ciliary processes. زي ما احنا عارفين السيلياري بروسيس دي الفاسكولار لاير بتاعه الاي بول، فهنا في secretory epithelium هيبتدي يسكريت الاكويس هيومر. طيب الاكويس هيومر سكريشن is an active ولا passive process؟ it is an active process. هيبتدي الاول ادي البلازما وادي السيلياري epithelium secretory cells وادي الفورميشن of aqueous humor. هيبتدي يحصل active secretion of sodium زي ما احنا عارفين، عشان السولجيوم يخرج بره السيل يبقى ده active transport. الصوديوم هيبتدي يسحب معاه كلورايد، هيبتدي يسحب معاه ووتر باي اوزموزيس، يبقى انا كده ابتديت اكون سائل اللي هو الاكويس هيومر. كمان هحتاج الكربونيك انهيدريز انزيم in the formation of aqueous humor، لان هو من السي او 2 والووتر هيبتدي يكون bicarbonate which will float برضو in the aqueous humor. زي ما قلنا الهدف الاساسي من الاكويس هيومر ان انا انارش الافاسكولار ستراكشر، فبالتالي لازم يبقى فيه nutrients in the form of amino acids and glucose، فبيحصل transport of these nutrients سواء facilitated diffusion او active transport علشان تبقى موجوده في الاكويس هيومر. يبقى احنا كده عملنا secretion to this nourishing fluid inside the posterior chamber of the eye، لان ciliary processes بتسكريت it in the posterior chamber of the eye. يبقى ادي السكريتوري سيلز سيلياري ابيثيليال سيلز هي اللي هتفورم زي ما قلنا الاكويس هيومر، وهتعمل له سكريشن في البوستيريور تشامبر اوف ذا اي. هل في فاكتورز ممكن تافكت ذا ريت اوف سكريشن؟ يس، الادرينرجيك ستيميوليشن سواء كان على الالفا او البيتا ريسبتورز. الالفا 1 ريسبتورز دي موجوده في السيلياري بلاد فيسلز، وزي ما احنا عارفين الالفا 1 بتعمل فازو كونستريكشن، فلما هيحصل فازو كونستريكشن للسيلياري بلاد فيسل هيقل الاكويس هيومر فورميشن. الحاجة التانية سكريتوري ابيثيليال نفسها فيها الفا 2 ريسبتورز وفيها بيتا 2 ريسبتورز. اوكي، الالفا 2 ريسبتورز هتعمل ايه؟ هتقلل السكريشن اوف ذا اكويس هيومر. يبقى سواء الفا 1 او الفا 2 الاثنين بيقللوا الفورميشن اوف اكويس هيومر بس باي تو ديفرنت ميكانيزم. الالفا 1 بتشتغل من خلال الفازو كونستريكشن للسيلياري بلاد فيسلز، والالفا 2 بتشتغل على السيلياري او السكريتوري سيلز اتسلف. البيتا 2 ريسبتورز بقى العكس، بيزود الفورميشن اوف اكويس هيومر. يبقى احنا كده عرفنا الاكويس هيومر هيتكون من السكريتوري سيلز في السيلياري ابيثيليوم، هيبقى فيلينج البوستيريور تشامبر وبعدين يعدي من البيوبل تو ذا انتيريور تشامبر اوف ذا اي. المفروض بعد كده يحصل له درينج.
يبقى اول مكان للسكريشن من السيلياري بروسيسز. اوكي، دي اللي هتسكريت الاكويس humor in the posterior chamber high float through the pupil علشان to pass to the anterior chamber of the eye. ومن ال anterior chamber of the eye هيحصل له drainage فين؟ عند ال iridocorneal junction اللي هي between ال iris and the cornea. عندي هنا trabecular meshwork for drainage of this aqueous humor، وبعد كده بيعدي ويدخل في حاجه اسمها الكانال اوف شلام which is a very thin vein permeability بتاعته عاليه جدا علشان يقدر يدرين الاكويس هيومر، وكمان بيدرين اي تيشو دبرس even بروتينز تقدر تدخل من البورز بتاعته علشان to clear this aqueous humor. يبقى انا عندي formation and drainage وكده في سايكل دايما ما بين الاكويس هيومر. طيب دايما لازم الفورميشن equal drainage to maintain الفوليوم constant، وبالتالي البريشر اوف ذا intraocular pressure ده يبقى ثابت. لكن لو انا عندي زياده في الفورميشن والدرينج قليل هيبتدي يزيد الانتراocular فلويد اند intraocular pressure. طب العكس، لو ابتدى يبقى عندي بلوكج للدرينج ده وحتى لو الفورميشن ثابت يبقى انا برضو قفلت الدرينج في فورميشن، يبقى هيزيد يتجمع فلويد ويزود الانتراocular pressure ويعمل ديزيز اسمه جلوكوما which means increase في الانتراocular pressure. We have finished now of understanding everything about glaucoma. We'll now discuss its treatment, and the treatment will be tackled under two major headings: the treatment of acute or narrow angle glaucoma and the treatment of chronic or open angle glaucoma. Now, if we concentrate on the acute or the narrow angle glaucoma, what are the options that we have to quickly lower the intraocular pressure? These are the options that we have. We either get the iris and the sclera apart. We're trying to open this angle by any means. This angle is narrow. Part of it is genetic in constitution and is precipitated by something that has closed it. So we try to separate these two structures apart. Of course, the sclera, the continuation of the sclera is the cornea. So the situation applies on the cornea as well. So you want to separate the iris from the sclera and cornea. Or you want by any means to lower the intraocular pressure. And why we are saying this? Because this is the most important. We want quickly to reduce the intraocular pressure. So let us see what these two options bear. If we're speaking about separating the things away from each other, the drugs that can do so are the drugs that can constrict the pupil. So they constrict the circular muscles of the pupil, and they will take the iris away into the middle of the eye, and collect around the pupil to make it small. So this will separate the iris from the sclera of the cornea, and this will increase the outflow of aqueous humor. Also, these drugs do not only constrict the pupil, but they contract the ciliary body. When the ciliary body is contracted, it will pull on the trabecular meshwork, dilating the spaces in between them.
So it dilates the trabecular meshwork. So by all means, it will help in the drainage. What are these drugs? Can you remember? Yes, they are the parasympathomimetic drugs that we have taken, and it is selectively pilocarpine eye drops that is used in such situation in the eye. It is used mostly in acute angle glaucoma, and you rescue with it the situation, and then you can follow up by other treatments along the way if you do not need intervention. But sometimes this situation needs intervention, surgical interventions even. But the second thing that will really reduce the the intraocular pressure is the use of uh, diuretics, because these osmotic diuretics, not any diuretic, it is osmotic diuretics, because by osmosis we will be able to very quickly withdraw fluid from the eye. And this diuretic, this osmotic diuretic, is mannitol. So mannitol will come ahead of pilocarpine in the process of rescuing the eye in acute narrow angle glaucoma. So you see the patient, you give him osmotic diuretic, and you supplement with also pilocarpine. So by this you achieve the rapidity of action, because this is an emergency situation. Also, you can use carbonic anhydrase inhibitors. They will prevent sodium to access and to withdraw water in the aqueous humor, so they will reduce the formation of the aqueous humor. But still, this is not as quick as mannitol. The carbonic anhydrase is the acetazolamide, so we can give it, but it will not be that fast as mannitol. If we have the chance to give mannitol, we give pilocarpine, and then we can continue a little bit with acetazolamide. Also, we are able to help by timolol, which will again help the formation, help to prevent the formation of aqueous humor. So all these are supplementary, but the mainstay is mannitol and pilocarpine. This finishes the acute glaucoma, and if we move to open angle glaucoma, then the policy differs. The policy will be lowering the formation and enhancing the drainage. That's as simple as that. Now, what are the available tools to lower the formation? Well, there are other things beyond the pilocarpine. We're not that much interested to use pilocarpine on chronic use in open angle glaucoma, but we can use the beta blockers, the alpha 2 agonists, and the carbonic anhydrase to decrease the formation of aqueous humor in open angle glaucoma. That's to say, we will be speaking about the three drugs, the timolol, the brimonidine, and the acetazolamide when speaking of lowering the formation. If we move on to helping to increase the drainage of the aqueous humor, then in this situation we have the prostaglandin analogues and the alpha 2 agonists again. That's to say, the latanoprost as prostaglandin analog, and again the brimonidine as an alpha 2 agonist. The alpha 2 agonist has an effect on the formation and has an effect on the drainage. It has a double action. One would ask, if we see a patient of glaucoma, what are the priorities to give? What are the guidelines? What do guidelines say? Guidelines tell us to go in a stepwise approach. We start off like that by the prostaglandin. We can substitute by a beta blocker, or
give it along with it if we need more lowering, or we can use an alpha-2 adrenergic agonist, and at the very end we can add on top of all different forms of carbonic anhydrase. This is the map, the stepwise approach of how we go when we treat glaucoma. So concentrating on latanoprost, which is the first choice that we use, it is definitely, as we used to say last year, it is an analog. And we understood that analogs, they are exactly like the natural product, but slightly modified so they can act as a formula to be administered in the body. So they mimic the action of the natural prostaglandin that does the task in this place, which is prostaglandin F2 alpha. This prostaglandin increases the drainage, where specifically at the uvuloscleral outflow. How does that occur? Because this prostaglandin is able to increase the matrix metalloproteinases, which is the enzyme that breaks down the excess of collagen. And we know that collagen is playing a role in the deposition in the angle to narrow it and to impair the outflow. So, especially at the uvuloscleral outflow. So, to limit the stiffness and this narrowing, we give this prostaglandin because it activates the matrix metalloproteinases. Not only that, but beyond the process and the concept of glaucoma, we know that glaucoma in general affects the optic nerve. Unluckily, this preparation as well causes vasodilatation to the blood supply going to the optic nerve. So it confers retinal neuroprotection. It is protective to the nerve, to the nervous system in this part, and it is helpful in the treatment. If we finish with that and move to timolol, we have already spoken that timolol is a non-selective beta-1, beta-2 adrenergic blocker. It will decrease the cyclic AMP, so it will affect only the formation. It will affect the formation, whether at the level of the blood supply, it will constrict it, so it will limit the filtration of the fluid, and it will stop the ciliary epithelium from secreting the aqueous humor. It will limit it, decrease it. So in both ways, this will decrease the formation of aqueous humor. The point is that timolol, if it is gains access, if it is put in excess and gain access through the angle of the eye and it pours into the nose to the mouth, it will gain systemic situation, and it should be avoided in cases of asthma, heart failure, and bradycardia. What about both drugs? Both drugs, whether latanoprost or timolol, they have no effect on accommodation or pupillary size. Is this important? Yes, it is important. When it has no effect, it will not do any blurring of vision or any discomfort on reading or looking and so on. So you take the eye drops, your eyes doesn't feel that you have put something in regards to your vision. So this is something important. But as I said, timolol, when it gains access, if it is put in excess, then it can affect patients with heart failure, patients with asthma, and patients with bradycardia. The third drug that is stated in context is the brimonidine.
What does that do? It is an alpha-2 adrenergic agonist. It is 2 decreasing the cyclic AMP. And when it does this in 2 parts. By the way, you know that the alpha-2 adrenoreceptor agonists are presynaptic, so they inhibit the adrenergic system. So this is, by default, is inhibiting the adrenergic system in the eye, so it will decrease the formation and the secretion of aqueous humor by the ciliary epithelium, but also, not only that, but also it has an effect at the uveoscleral outflow. The receptors are there and it acts there and it enhances drainage at that point. So bromidine is also a good drug. It is a good eye drop, and it does as well confer easy and tolerable use because it does not affect accommodation or pupillary size. The last drug, we have spoken about it before in the narrow angle, which is the acetazolamide, and it targets carbonic anhydrase. It is a carbonic anhydrase inhibitor. And all I want to say, we've already spoken about it, that I want you to remember that some sulfur-based drugs that have sulfur in their composition, when put in the eye of certain predisposed people, they in themselves may precipitate glaucoma. So we have to be using the acetazolamide not as first choice. And if people are not responding to it, you know the reason, and even they may increase more the intraocular pressure, but this is not that common situation. But remember, so in this way, we can sum up the whole story. If you look at the aqueous secretion, these are the drugs that decrease it. If we look at the drainage, we have trabecular outflow through the canal of Schlemm or outflow at the uveoscletal tract, and you can see that prostaglandins and bromidine are the ones taking the upper hand in the uveoscleral, while the miotics are the ones that are taking the upper hand in the trabecular outflow. The last I want to say that is not linked to glaucoma treatment, but that are drugs that are dangerous to be given to a patient with glaucoma because it may precipitate glaucoma. So we consider it contraindicated in glaucoma, are the following drugs. They are drugs that are opposite to pilocarpine, drugs that have antimuscarinic effect, either by themselves, like they have atropine-like action, like the ipratropium that is selectively given in patients with bronchial asthma, as you have taken last year in your autonomic nervous system pharmacology. So ipratropium, patient in asthma, they should be cautious if they have glaucoma to take ipratropium. Also, anything that has atropine-like action, you will take it in neuroscience too. A lot of antidepressants, not a lot, but some antidepressants, some antiparkinsonian, and you have taken last year, that's the first generation antihistaminic, do have anticholinergic effect. So they induce cycloplegia, they induce loss of accommodation, and they can precipitate glaucoma. Other groups of drugs that can induce glaucoma, severe vasodilators, like the nitrates. Some of their side effects is
they can precipitate glaucoma because they can increase the filtration of aqueous humor. Also, topical and systemic corticosteroids. Why? Because corticosteroids does increase the trabecular meshwork. It does increase its content, its blockage by time as you go on. So, because corticosteroids does affect the prostaglandins, we have taken that. One of the major functions of corticosteroids is to suppress inflammatory prostaglandin and in general prostaglandin. So it does decrease the trabecular drainage. So this is very important. With time, people who are on steroids for a long time, years, months, prolonged months or years, those with autoimmune diseases, they are prone to especially if they're elder. Elder people are more prone. So this is very important. And as we said, sulfa drugs like the acetazolamide, like one of the thiazide, the diuretic, as you have taken the diuretics, like topiramate, you're going to take it in neuroscience too. So some drugs, their composition has sulfa. These drugs induce anterior rotation of the ciliary body. And if a patient is prone, then he can develop glaucoma. And with this, we thank you that much for your attention and your concern.